ఓకే. లాస్ ఆఫ్ మోషన్‌లో పార్ట్ 5లో ఇక్కడ ప్రీవియస్ క్లాస్‌లో చెప్తానన్నట్టు లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ మొమెంటం. ఇక్కడ సపోజ్ ఒక 2 బాడీస్ ఉన్నాయి, ఇలా మూవ్ అవుతున్నాయి. ఇది u1 u2, ఇది m1 మాస్ m2. ఈ రెండు ఇక్కడ గుద్దుకున్నాయి. ఇది m1 m2 మాస్లు మారలే. తర్వాత ఇది m1 m2 మాస్లు మారలేదు, కాకపోతే v1 v2 అయినాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, ఎంతైతే ఇక్కడ మొమెంటం ఉందో ఆఫ్టర్ కొలిజన్ కూడా అంతే మొమెంటం ఉంటుంది. అట్ ఈస్ కన్జర్వేటెడ్. సో అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ బిఫోర్ ఎంత ఉందో దాని అర్థం అది. బిఫోర్ ఎంత ఉందో ఆఫ్టర్ కూడా అంతే మొమెంటం ఉంటుంది. ఓకే, సో దాని అర్థం ఏంటంటే ది టోటల్ లీనియర్ momentum of an isolated system ఓకేనా. interacting particles is considered. అయితే వాట్ ఈస్ ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్? సి, ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ is a system of particles not experiencing net external forces. అది బయట ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ నుంచి అది ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకూడదు. ఓకే, సో సపోజ్ ఒక 2 బాడీస్ ఉన్నాయి, ఇది ఏ ఇది బి, దీనికి పిఏ పిబి. బిఫోర్ ఇక్కడ రెండు కొలైడ్ అయినాయి, ఆ తర్వాత పిఏ డాష్ పిబి డాష్, ఇది ఏ ఇది బి. నౌ అకార్డింగ్ టు ద లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఏంటంటే పిఏ ప్లస్ పిబి మస్ట్ బి ఎస్ సేమ్ యాజ్ పిఏ డాష్ ప్లస్ పిబి డాష్. ఇది law of conservation of momentum, where p is the momentum. ఓకేనా. అయితే దిస్ లా ఈజ్ ట్రూ ఫర్ బోత్ ఎలాస్టిక్ అండ్ ఇన్ఎలాస్టిక్. ఇన్ఎలాస్టిక్ ముందు వస్తుంది, అప్పుడు మాట్లాడదాం. ఓకే, నౌ సపోజ్ when a gun is fired, a bullet of mass m1 moves forward with a muzzle velocity v1. The gun of mass m2 moves backward with a velocity
v2, recoil velocity. So here total initial linear momentum of the system is equal to total final linear momentum of the system. సో ఇక్కడ ఇనిషియల్ గన్ పట్టుకొని ఉన్నావు, గన్ పట్టుకున్నప్పుడు బిఫోర్ ఫైరింగ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద గన్ అండ్ ద బుల్లెట్ ఈస్ 0. ఓకే, సో అండ్ ద మాస్ ఆఫ్ ద బుల్లెట్ ఈజ్ m1, mass of the gun is m2, and after firing after firing velocity of m1 is v1, m2 is v2. Okay, now before firing the total momentum is 0. After firing m1 v1 plus m2 v2. So now v2 is minus m1 v1 by m2. Negative denotes the velocity of the gun is, suppose అదేలే ఇది గన్ అయితే గన్ ఏమవుతుంది, బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు ముందుకెళ్తుంది, నీ గన్ను వెనక్కి వెళ్తుంది. అంటే ఇది ప్లస్తో చూపిస్తే ఇది నెగిటివ్తో చూపిస్తాం. ఓకే, ఇది బుల్లెట్ అనుకుంటే v1, ఇది అనుకుంటే v1 యాక్చువల్గా నెగిటివ్ యాక్సెస్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి నెగిటివ్ ఆఫ్ కోర్స్, ఏదైనా పర్లేదు. v2 ఈజ్ ద సపోజ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ గన్ వెనక్కి వెళ్తుంది కదా, నెగిటివ్ అనమాట, v2 అనేది నెగిటివ్. ఓకే, సో ఆ రకంగా ఇంకోటి ఏంటంటే ఏ రాకెట్ హ్యాస్ మాస్ m0, initial velocity v0 with respect to the earth at a time t, its mass is m and velocity v. Velocity of the exhaust gases వల్ల పైకి వెళ్తుంది, related to the rocket is u. Okay, now thrust on the rocket at that instant, thrust ఎంత ఫోర్స్తో పైకి లేపుతుందంటే, thrust on the rocket at that instant F equal to u dm by dt. ఎంత కన్జ్యూమ్ అవుద్ది ఒక ఎవ్రీ సెకండ్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ సెకండ్కి ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. అలాగే యాక్సిలరేషన్ ఆఫ్ ద రాకెట్ at that instant, acceleration of the rocket at that instant. సో ఈ రాకెట్ పైకి లేగినప్పుడు గ్యాసెస్ బయటకు వస్తాయి కదా, పైకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాయి, బట్ సేమ్ టైము ఎంజీ అనేది డౌన్కి లాగుతుంది. ఓకే, పైకేమో ఎఫ్ ఫోర్స్తో వెళ్తుంది. సో
ఎంజీ కిందకి లాగుతుంది. సో వాట్ ఈజ్ ద రిజల్ట్ ఏంటంటే ఎఫ్ మైనస్ ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వెలాసిటీతో పైకి వెళ్తుంది అంటే యాక్సిలరేషన్ ఇది. సో వాట్ ఈజ్ ఎఫ్? థ్రస్ట్ వెలాసిటీ, థ్రస్ట్ యూ డిఎం బై డిటి ఇది మైనస్ ఎంజీ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. సో నౌ ఏ ఈక్వల్ టు యూ బై ఎం డిఎం బై డిటి మైనస్ జీ. ఇది ఇంత యాక్సిలరేషన్తో స్టార్టింగ్లో పరిగెడుతుంది. సపోజ్ ఇఫ్ ద రాకెట్ ఈజ్ టు బి జస్ట్ లిఫ్టెడ్ అప్, దెన్ ఇనిషియల్ యాక్సిలరేషన్ ఈజ్ 0. జస్ట్ మూమెంట్. ఓకే, సో ఈ రకంగా